Hey everyone, welcome to my channel, and this is part 2 of Tino James's priceless album Listening, and I'll be listening to the remaining songs today. तो आज मैं सुनूंगी Leap of Faith, Thanks a Lot part 2. Is there a part 1? I don't recall, guys. I'm being very honest, I don't recall. Then we have Hope, Heal featuring Nora Alva, and then Voices featuring Katya Krishnan. So yes, these are the songs I'll be listening to, and I have loved all the songs so far. Really beautiful, really meaningful. मेरा गला थोड़ा सा खराब है. I have a little bit of cold, so बीच में शायद मैं थोड़ा खांसू and all. Bear with me, guys, bear with me. So yes, let's listen to all the remaining songs right away. So this is produced by Explicit, mixed by Sharul. We have the lyrics. Obviously, पिछली बार की तरह I'm going to be listening to the song and reading the lyrics simultaneously. Let's go. You say me, you're my savior. It's scary, I'm not brave. Please be there by my side, Lord. Okay. I'll take a leap of faith. Okay. I'll take a leap of faith. बैटी नहीं था कोई सर्कस का बेटा और फिर भी लगा दिए जंप. और जैसे ही कूदने का डेयरिंग दिखाया तो खुद ही से आ गए पंख. यो बंजर और पंचर था सीना और फिर भी तोड़ा नहीं भ्रम. और कहां से शुरू किया था ये हमने और कहां पर आ गए हम. वो टाइम जब कुछ तेरे फेवर में नहीं. You smile but inside you hurt. दोस्त टाइम की आगे का दिख ही नहीं रहा है और सब कुछ हो गया है ब्लर्ड. तू सुमड़ी में पानी बहा करे आता कि सुना है रोते नहीं मर्द. सब भारी है ढोने की ताकत नहीं बस हल्का है तेरा ये पर्स. You're doing the same thing over and over and expecting a different result. ये दुनिया एक कोर्ट तू एक मुजरिम और हर एक चूतिया है जज. Where are you God? तू छुपा कहाँ पे है? This is never ending search. ये कमूता घर पिघलती बर्फ और कमूता तेरा ये फर्श. ये डर तो डराएगा डर तो हराएगा सब कुछ बर्बाद. ये डर ये बताएगा किसको तू बोलेगा किसको बताएगा. डर से तू डरना नहीं दोस्त. ये डर सारा फेक है डर साला प्रेत है. डर एक शैतान और डेविल का केज है. अपनी ये दुनिया और अपना ये स्टेज और ना है ये आखिरी पेज. Oh, nice. Having a leap of faith. Keeping that faith. Oh yes. That's nice. That's nice. Take a leap of faith. I 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 take a leap of faith. Let that will be done. Surrender में करता हूँ आगे संभाल लेना तू. I'm moving on faith, I'm moving on prayer. सर बाकी का नहीं है कोई clue. डूबने का डर, I'm walking on water. You handle me लगता है क्यों? I'm waiting for orders. मैं सब कुछ लगा दूंगा जैसे तू बोलेगा कूद. पर चीजें बदलती और होते miracles. हम पहुंचने ही वाले तू वेट कर. इस फिकर के जिक्र में बिटर नहीं बनना है. God what my mama has prayed for. A loser से शुरू किया था ये हमने. आज जनता खड़ी रहती गेट पर. कोई गारंटी नहीं कुछ दिख भी नहीं रहा है. बस बढ़ रहा हूँ तेरे ही फेथ पर. याओ उड़ ही नहीं पाएगा टूटे हैं बहुत. तू मेसी के अंदर हम धूप में थे बॉस. अब डर से हम डरते नहीं झूठे हैं खौफ. अब मन मेरा भरता नहीं भूखे हैं बहुत. अब होता नहीं प्यार हम रूठे हैं बहुत. हम डाकू हैं हिस्से को लूटे हैं बहुत. Right on the target हम चूके हैं बहुत. और मालिक का नाम लेकर कूदे हैं बॉस. Wow. It's an urge. Every champion has felt it. Every king has felt it. Every lion has felt it. Every winner has felt it. The urge to quit. You say me, you're my savior. It's scary, I'm not brave. That's the kind of motivation we all need daily. Be there by my side, Lord. I take a leap of faith. I take a leap of faith. Really like the I take a guitar. leap of faith. I take a leap of faith. I take a leap of faith. Oh, nice. This is a great motivational song. But I feel that more than motivation, I mean, the lyrics are pretty much self-explanatory, but what it's trying to say, I love the music and everything. And my 2 cents in this is that I feel very motivated, but I feel more than motivation in this song is the lesson of being consistent and not quitting. क्योंकि मोटिवेशन एक चीज़ होती है. आप आज मोटिवेटेड हो कुछ करने के लिए, कल शायद आप नहीं रहोगे.
बट डिसिप्लिन जो होता है ना, दैट इज अ डिफरेंट बीस्ट. ये जो पूरा गाना है, पूरे गाने का जो अगर आप पढ़ोगे एक एक लाइन तो आपको समझ आएगा कि डिस्पाइट एवरीथिंग, हर दिन आप मोटिवेटेड तो रहते हो, ठीक है, आपको गाने बनाने हैं, से इन डीनोस केस, राइट, आपको रैपर बनना है, आपको गाने बनाने हैं, आप लिरिक्स लिख रहे हो, आप कर रहे हो, बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है स्टार्टिंग में. तो how long can you keep the motivation alive? You can't keep the motivation alive, but what you can do is be disciplined, be consistent and work hard and not quit. In the end, wo jo awaaz sunai deti hai, that audio clip that plays, that every winner, everyone who has succeeded in life has had the urge to quit, but they did not. The only difference is that they didn't quit. So I feel that जब वो हम बचपन में जब सुनते हैं ना कि जस्ट काम करते रहना चाहिए, या फिर वर्क इज वर्शिप, राइट, दीज थिंग्स आर टोटली नॉट रॉन्ग. आई फील दैट मोटिवेशन तो आएगा जाएगा. इस गाने से अब आप बहुत मोटिवेटेड फील करोगे, दैट यस, नेवर गिव अप एटीट्यूड, फाइन, बट व्हाट अबाउट 2 days later when you feel frustrated when the results are not happening? What then? How will you bring the motivation? So I feel that it is the consistency, it is the discipline with which you work, it is the honesty that you put in your work. कि मैं जो भी काम करूँ, आज बैठ के अगर मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आज बैठ के अगर मैं कोई गाना सुन रही हूँ, आज बैठ के मैं एडिटिंग कर रही हूँ, जो भी मैं अपने चैनल के लिए कर रही हूँ, मुझे नहीं पता 1000 व्यूज आएंगे, 100 व्यूज आएंगे, मुझे नहीं पता 1,00,000 व्यूज आएंगे. ऐसे भी जो म्यूजिक वीडियो रिएक्शंस होते हैं, यू डोंट अर्न फ्रॉम देम, राइट, बिकॉज वो कॉपीराइटेड मटीरियल है, आप गानों पर रिएक्ट कर रहे हो. बट द पॉइंट इज दैट ये भी आप जब कर रहे हो, there's somebody who is willing to watch it, so that work has to be honest, that work has to come with a sense of sincerity. You cannot be like, chalo yaar recording karte hain. No, then you're not being consistently honest with your work, you're not having good faith in your work. So when he's saying that I did not stop, I took a leap of faith, I completely surrendered to the higher power कि भाई मैं अपना, मुझे रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, मुझे मेरा काम करना है, बाकी जो भी है आई एम लीविंग इट टू यू, द डिवाइन, द हायर पावर, आप जो भी, द यूनिवर्स, गॉड, जिस नाम से भी आप बुलाना चाहो. बट व्हाट इज इन दैट, क्योंकि रिजल्ट्स आर नॉट इन माई कंट्रोल जो मेरे में है वो है मेरे काम पे, वही उसी चीज में मेरा कंट्रोल है. सो आई थिंक दैट वे दिस इज अ रियली रियली गुड वे ऑफ पुटिंग इट. I mean, yes, leap of faith taken in your own talent, in your own work, but point is कि उसको रुकना नहीं है. That consistency and that discipline has to be there. I think बहुत लोग मोटिवेशन की बात करते हैं, बट डिसिप्लिन की बात कोई नहीं करता है, बहुत कम लोग करते हैं. सो आई फील दैट इज द मेन की इंग्रेडिएंट टू हार्ड वर्क, डिसिप्लिन. आई एम श्योर आप जो भी देख रहे हैं, लॉट ऑफ यू वुड बी जिम गोअर्स, अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं. I don't think you feel the motivation to get up and go every day. It's so like it's hard work, right? Showing up every day for something, but you go because you want to be disciplined. So it inculcates a lot of discipline nature in you. So that's what I liked. That's the message that I got from this song, which I really really liked. So great, and I'm going to move on to the next song, which is called Thanks a Lot 2. अब 1 का मेरे पास रेफरेंस नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट somebody can let me know about it in the comments. So let's listen to this song. Hallelujah. Bluish music mixed again by Shahrul. I like the beginning. Praise him to get out the bed in the morning. Choir का थोड़ा सा यहाँ पर सड़कों से ब्रो, मिली ब्लेसिंग्स पेन की तो सारे मर जोते रोड, किए सैक्रिफाइसेस काफी रोया मर्दों के बॉल. अभी हर छोटे को कहता हूँ कि तुम कर दोगे ब्रो, जब भी खर्च होते नोट तो मेरा सर झुके रोज. मेरे हर टूटे थॉट के पीछे मंसूबे बॉल, मेरी संदूक के स्टोर और कम है कंधों पे बोझ. जैसा माँ ने सोचा था हम वैसा बन चुके दोस्त. I gave up many times, thought I will be done, पर सोचा नहीं था ऐसा होगा, I will be stunned. सारे शब्द बरसे ऊपर से like गायत्री मान. Now I'm just going with the flow, like that will be done. सुन कौन नहीं करता मेहनत. I feel there's with Dino's songs, I feel there's always this hint of gratitude that comes across in this song, that he is that way very spiritual. मतलब एक वो spirituality वाला जो element है ना, मुझे काफ़ी दिखता है डीनो के गानों में, और उनकी lyrics में बहुत मुझे महसूस हुआ है, specifically for Priceless album. तो I feel कि there is
there is a sense of surrender that he does to, like, he's always in gratitude with the higher power, that, you know, I'm so thankful that this has happened. That's a very, very positive attitude to come from. कौन नहीं करता हार्ड वर्क और ब्लेसिंग्स मेरे साथ उनको मिला हार्ड लक उनके घर पे नहीं है ग्रोसरी मेरे यहाँ पर बाटअप जो उसने किया वो एंजल जो नहीं कर पाया राक्षस यो थैंक यू फॉर द फेलियर एंड थैंक यू फॉर द होप गॉड थैंक यू फॉर द फैम और दिल से सारे दोस्त गॉड थैंक यू फॉर द फूड आई नीड एंड थैंक यू फॉर द Oh my God, I just love this all. Thank you, thank you. See, I was talking about gratitude. He's just thanking. This song is from the perspective of having so much gratitude. Beautiful. Thank you for your smile and making me the source, God. Thank you for the highs and thank you for the lows. Thank you God for listening और खोला अपने डोर जो सोचा नहीं था जिंदगी में जी रहा हूँ वो रोज. Thank you for the map, now I can clearly see the road. God, सागर कैसे सूखेगा सुन कंकर फेंक के. बेटा दोस्त नहीं बनाते हैं हम नंबर देख के. I can die for my dogs and they can die for me. हम गाड़ी छोड़ा नहीं करते सुन पंचर देख के. कोई चढ़ नहीं रहा हूँ सीढ़ी खुदा मुझ में खुद मौजूद है. मैं एस्केलेटर पे खड़ा स्टेप चलते खुद ब खुद है. होते हैं अजूबे वही डीनो का वजूद है. Now I'm standing with my head down. मुझे सब कबूल है. DJ scratching on the beat cause we started from the scratch. We started scratching head. उनका बैक नहीं रहा है मैथ. पैसा मेरे बैंक में never got into my head. Oh Lord, I'm too fucking blessed. मैं हार हो या जीत कुछ नहीं करता हूँ मैं own. और कुछ नहीं करता own तभी ले नहीं पाओगे throne. नंबर 1 की भूख नहीं ऐसे रखे नहीं ये गोल. मेरी destiny decided डीनो का कर रहा हूँ मैं रोज. सारे बार थे scattered और मेरे खाब थे शरत से. हारे बास के feathers में ढंग से सांस नहीं ले पा रहा. सारे डार्क थे कलर फिश आया आर्ट से टेरर. मैं खुद से वार से fed up क्या ये औकात से ज्यादा. फिर सुना मार्शल मैटर फिर ओनली मार्शल मैटर. वो मुझे मारता रहा पर वो बोला गॉड से शरा. मैं बस था स्कारफेस रेबल फिर हुए फासले बेटर. बस खुद का साथ था ब्रदर और अपने आप को शरा. डिमांड पूरे हुए फिर भी डिमांडिंग मेरा ब्रेन. और नहीं पास में रोल्स रॉयस और नहीं प्राइवेट प्लेन. But these are not my words, it's a Mac Miller saying. Sitting in the first class is tough to complain. हम कोई first class में बैठने वाले लोग थोड़ी है. कितने बार टूटे और कितने हमने होप छोड़ी है. बहुत आए गए लाइफ में सब वो दोस्त थोड़ी है. मैं भेड़ों में नहीं था फिर भी एक गोट स्टोरी है. अब है नंबर थोड़े ज्यादा पर कोई ग्रोथ थोड़ी है. पैसा नहीं है जेब में पर तू ब्रोक थोड़ी है. ये सब कुएं के हैं मेंढक ये कोई ग्लोब थोड़ी है. ये हिप हॉप म्यूजिक है राजा कोई जोक थोड़ी है. You made sure I was fed and you took care of my nest. You gave me all the jam so that I can eat my bread. My legs and my waist and my chest and my head. I can never pay this off, I'm forever in your debt. I owe nothing but you never treat me like a guest. I say it, I deserve it, but I never really prep. Dino's just a breath, it's all blood and flesh. I just follow orders, I never manifest. Thank you for the well-wishers and thank you for the enemies. Beautiful thank song. you for the lyrics and thank you for the melodies. Thank you for the pain and thank you for the remedy. Thank you for anxiety and thank you for the therapy. नहीं आती करनी बातों कैसे करूँ मैं start. कैसे कहूँ धन्यवाद और खोलूँ मैं हाथ. तूने जो भी दिया सारा पूरे किए मेरे ख्वाब. All I wanna say is thanks a lot. Thanks a lot. First वाला कौन सा है? That is crazy. That was a beautiful. That song was incredible. Incredible. Oh my God. Applause for the song. Applause for the song because it's not like guys. Okay, I'm like really impressed. Okay, last part 1 में मैंने बोला था कि the soul of this album seems to be the lyrics and I think it still holds true. अभी 5 जो गाने बचे उसमें से 2 सुन लिए मैंने. ठीक है. This song I said in the beginning that he's always, you know, having this spiritual undertone in the songs. And this song was completely that. This song was totally that, and being in complete gratitude, not just for the blessings he has got. If you see, when he's saying thank you, अगर मैं last outro में देखूँ, then he says thank you for the well-wishers, thank you for the enemies, thank you for lyrics, thank you for merit, thank you for this, thank you for that, thank you for this, thank you for something positive, thank you for the negative also, thank you for this. And I was recently, I think मैं भगवत गीता का ही कोई एक चैप्टर पढ़ रही थी जहाँ पे ये बता रहे थे कि
one cannot exist without the other. Generally, human beings, we seek the positive one, कि हमें happiness चाहिए, हमें profit चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें मतलब the positive one. But point is कि happiness और sad का जो spectrum है ना, मतलब वो दोनों ही exist करने, क्योंकि imagine अगर आपको कुछ कोई चीज़ ऐसे ही मिल जाए and you'll be like हाँ ठीक है मिल गई है fine, और अगर कोई चीज़ आपके हाथ से छूट जाए so you'll be like हाँ चली गई है, क्या फर्क पड़ता है. So you are neither in that state of happiness, neither in that state of sadness. So that's one way. So if you're embracing happiness, you have to embrace the sadness. If you are rejecting sadness, then reject the happiness also. Then be in that very कि मेरे को मोक्ष टाइप प्राप्त हो गया कि अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. I am totally neutral to all the experience I have. So that was the gist, and I was just like, I think yesterday only I was reading about this. So this song, I love how he's acknowledging both the good experiences and the bad experiences, because जब खराब होता है आपके साथ तो बुरा तो बहुत लगता है, but उसके opposite में जब अच्छा होता है, you acknowledge that so fulfill and so wholeheartedly. So अगर आपको वो बुराई वाला फेज नहीं पता था तो आप अच्छाई वाला अप्रिशिएट भी नहीं करते. So I think needs to be thank, the divine, और जिनको भी आप मानते हैं, needs to be thanked for the word. I think this discussion is very nuanced, because सबकी belief system अलग होती है, सबकी सोच अलग होती है, सबका faith अलग होता है, right? But I'm saying from his life's perspective, I love the fact that he is acknowledging all the blessings. He's in a complete state of gratitude, and he's like, yes, if I'm acknowledging the good, I'm very thankful for the bad also. ये दोनों experiences ने, because that has made me a whole person. Those experiences have enriched me. Those experiences have defined who I am right now. Beautifully done. Well done. What a song. मजा आ गया सुन के. और आप गाने के नाम भी देखो ना, थैंक्स अ लॉट, लीप ऑफ फेथ, मामा टोल्ड मी, अभी जस्ट होप है, इसके बाद वाला गाना हील है. So I feel that it's just making me feel so great, like listening to the themes of the song, right? Because he's telling you that yes, he has had bad experiences, but also in a way that he's grateful for those, because he's also had great experiences, and he's just happy to experience both of it, because he's always in this attitude कि मुझे मिला है, ज़रूरत से ज़्यादा ही मिला है. मेरे जो गोल्स, जो मुझे चाहिए था एज एन आर्टिस्ट, जो रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी जो मुझे चाहिए थी, वो मुझे मिली है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट. आई एम नॉट एमिंग टू बी द नंबर वन, दिस एंड दैट इज बोनस. अगर वो हो गया तो दैट इज बोनस, बट वॉट एवर आई वॉन्टेड टू डू एज एन आर्टिस्ट, आई एम गेटिंग टू डू, एंड दैट इज अ बिग ब्लेसिंग. आई लव दैट. ब्यूटिफुल. Really worth applauding. The song is phenomenally done. Okay, now the next one is Hope. सुनते हैं इसको. Again bluish. I'm sorry, I'm already reading the lines, and I'm like, okay, this is gonna be good. I know there's times when you feel low, all you have is shattered dreams, bruised ego. Disappointments follow you wherever you go. Could have been a sunny day, but the clouds say no. All your fears begins to grow. You borrow and you borrow, there are people you owe. Goodbye to the friends that you used to know. You need a helping hand, but no one shows. You lied to your mom, everything is okay, but for real you... That's so real. Tell me if this hasn't happened to any of us, huh? It has happened. At some point of time, we'll be like, nothing is going our way. But we have to pretend to be okay. Like, if somebody asks हमारे family में, so पूछते तो, like, अब यार क्या बोले? हाँ, सब ठीक ही चल रहा है. So relatable, na? You ain't got $10 to spare. Pain written on your face like karaoke. Can't you hear my prayer? God, are you there? You again got no with the net prayer. on the tightrope. It's an uphill climb, find a right slope. Don't give up, cause one day you can rule the globe. My friend, all you need's a pocket full of hope. There's times you may just feel low and have no place to go, and things are just falling apart. No door open no more. Empty wallets, empty house, and empty envelopes. You're still a millionaire inside, my friend. Okay, this album is really like, I mean, it's spiritual, healing, motivational. It's all of those things, huh?
I've got the theme of the album. अब मुझे मतलब theme पकड़ आया है. That's great. Beautiful. With a pocket full of hope. You try really, really hard, but you don't succeed. You try to get up, but your legs won't believe. You cry and plead, it's getting hard to breathe. My blood goes cold. Oh, I just realized. I'm so sorry. I just realized the whole song is in English. The whole song, all the verses are in English. I just realized. Sorry. I just realized that. My heart defeats with no clue what is really planned for you. Cause you can't retry what you can't renew. Remember in the dark what you told you in the light, and things will happen for you. I love his scratchy Your voice. motivation and spirit is finished. Always thinking about the past like you're in it. Stop craving by the things that you don't have. Focus only what's yours by the minute. Yo. I know within this is not how my story ends. Yeah. Many blank pages and I hold the pen. My friend, your hopes will give you strength. Absolutely. You gotta remind yourself where it all began. There's times you may just feel low and have no place to go, and things are just falling apart. No door open no more. Empty wallets, empty house, and empty envelopes. You're still a millionaire inside, my friend, with a pocket full of hope. This is such a college jam. This one specifically. So spiritual and uplifting. Wow. My mom used to tell me the story of a bamboo tree. He asked God, it's been years, why? This doesn't sound like desi hip hop. I'm not saying because English mein hai. I'm saying because just the feel of the song, the way he is rapping, the way his cadence is, and I love his scratchy voice so much. You know, I'm telling you, I think if Dino I think जब मैंने Still Here में react किया था, जब video आया था, I said this one thing. I want him and another rapper, he's from Kerala as well, Dabzi, both of them to collab one day, because both their voices are just so similar. Like, I love that scratchiness in the voice, but the songs doesn't sound desi. It's at par with the international Western songs that we listen to, right? So good. I'm still buried. He said I made you stand tall and touch the sky. Now I'm making your roots grow strong and deep. So for the times when you self-doubt, sit and weep, and when you can't sleep, speak, and things look bleak, remember. I'm going to make a big statement, but I just really feel when I'm listening to this song, it feels I'm listening to someone like J. Cole at this point. I'm not even kidding you. I find J. Cole's songs very, very healing. I've not listened to all of his songs, but whatever I've listened to, I find it very healing, very introspective, nuanced. I love that. The bamboo kid reached his peak, and you will too. Put it into this hide and seek. जब रास्ता आ गया ना हिंदी। दिखे और बढ़ता जाए बोझ, जब ना चले कोई संग तेरे, जब ना दिखे कोई दोस्त, Oh my God, so beautiful. रुकने का नाम न ले, ना माले पाए गोद, थोड़ी जेब को टटोल सही, तुझे मिल जाएंगे हो. There's times you may just feel low and have no place to go, and things are just falling apart, no door open no more. Empty wallets, empty house, and empty envelopes. You're still a millionaire inside, my friend, with a pocket full of hope. This music is so good. The guitar, the saxophone, everything. Lala, please take care. You may be a big man now. You may be Mother? laughing at me to hear all this. But remember, you are my small little Lala. I'm very Oh, happy you are living your dream life. But never forget your prayers. God has something bigger and better in store for you. Believe in Him. that is so adorable.
That was unexpected. That ending was unexpected. It just gave the song a whole new meaning. I can completely understand how much of a role his mother would have played in his life, because she seems extremely supportive, extremely humble, and she's like, I'm so happy that you've achieved, but God has bigger plans, so never, like, don't give up, huh? Be always, like, always pray to God. Wow, that's amazing. I definitely want to know what is your personal stance on hope. Do you think hope is a bit overrated, or do you feel that no, hope is a very big motivator, in the sense that it helps you do your work, it helps you get through tough times? Because मुझे ऐसा लगता है कि अगर hope ना हो आपकी जिंदगी में, तो फिर I don't know, how do you go about your day? How do you go about your day if you're not hoping for something in life? ये मेरा opinion है, but there could be a lot of people thinking, no, I think hope is overrated. Just, life is life, it has to be lived, and that's it. किसी की thinking वो भी हो सकती है, तो I really don't condone that. But when it comes to this song, I think the point of view is so beautiful, is where, there are times where you feel your whatever efforts you're putting, it's not going anywhere. I think हम पिछले गाने में भी इस चीज़ की बात कर रहे थे कि आप कितने दिन ही मोटिवेशन रहेगा आपको काम करने का, बट दैट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी हैज़ टू देयर. तो वो डिसिप्लिन कहाँ से आएगा, वो कंसिस्टेंसी कहाँ से आएगी? किसी चीज़ के बारे में इच्छा होगी, किसी चीज़ के बारे में उम्मीद होगी, वहाँ से आएगी? और डू यू फील दैट इट इज़ समथिंग एल्स? नो, इट इज़ समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट दैट ड्राइव्स a person, because आपकी individual story कुछ और ही हो सकती है. But from I feel from Dino's point of view, I can now understand that like he has been heavily influenced by his mother. He उनको बहुत मानते हैं. He loves the support that she has given her, and that's great. And that spiritual part in him जो आया है, वो definitely उनकी mother की influence से आया है, which is great, because it has led to a lot of positivity in his life. It has led to a lot of perseverance also in his life, which is absolutely phenomenal. So that's great. So from Dino's perspective, when I see it, I'm like, it has worked out for him because of these things. And it's absolutely amazing how humbled his mother still keeps him. Don't let that fame get into your head, because there are bigger things planned. Strive for something better. Strive for always something better. Surrender yourself to the divine. And it's just beautiful. I personally love the messaging here. I really love the messaging here. But because it is, related to a lot of, like, spirituality, faith, divine, सबका अलग-अलग belief system होता है. So I definitely would love to know, what is your belief system when it comes to listening to songs like this? Do you agree कि नहीं यार, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कहाँ से उम्मीद लाए इंसान? Because that could be a very valid reason as well, right? But that's not the case from Dino's perspective, that's not the case. So I really love the song. Beautifully done. So the next song is Heal, featuring Nora Alva. Let's listen to this. Oh Lord, we come before you, small and weak. I'm saying, this is like I'm like feeling so spiritual, uplifted, man, with every song. गाने का नाम भी Heal है. Lost in the darkness, afraid to speak. Our hearts are heavy, our steps are sure, but in your love we find the cure. Without you we stumble, without you we fall. Lift us up, Lord, hear our call. Be our strength, be our way. Stay with us, don't let us stray. इतने लिरिक्स है? ओके, 3 मिनट का गाना है ना? वाओ. कभी के टूटे तारे हमको बुलाते क्यों? वैसे तो ये जगमग सारे ये हमको रुलाते क्यों? दौड़े दौड़े तक के बैठे, थोड़ा सा तो सोने दो. इस हंसी से बचा लो हमको, थोड़ा सा तो रोने दो. चले जहाँ धुंधला सारा, हम डरे छुपे है बादल काला. ढूंढे मिले ना तेरा सहारा क्यों? हमारा यहाँ कोई नहीं. I try to
फाइनल पर तू कोई नहीं है मैं कैसे कहूँ what I'm going through देखना तुम मैं लड़ता रहा हूँ Oh my god! Is it? It's time to say like this Dino's kid version is singing this. Oh my god! I think इसमें पूरे lyrics हैं नहीं but कोई बात नहीं. देखना तुम मैं बढ़ता रहा हूँ देखना तुम मैं लड़ता रहा हूँ देखना तुम मैं बढ़ता रहा हूँ देखना तुम मैं लड़ता रहा हूँ Oh my god! I'm like getting a little overwhelmed now. देखना तुम मैं बढ़ता रहा हूँ देखना तुम मैं लड़ता रहा हूँ देखना तुम मैं बढ़ता रहा हूँ देखना तुम मैं लड़ता रहा हूँ देखना तुम मैं बढ़ता रहा हूँ देखना तुम मैं लड़ता रहा हूँ Oh my, this is the song. The lyrics पूरे ही है. Oh my god! This was so beautiful. Oh no! Oh no! Oh no! Guys. Emotional कर दिया यार. Dino, what did you do, man? किसी को तो रोना आएगा ही आएगा ये गाना सुन के. I mean, there's nothing more to like. I don't know. इसमें कुछ comment देने को है नहीं, guys. It's just a very pure song. It's all I have to say. It's one of the purest songs from this album, guys. It's just that those last two lines. देखना तू माँ मैं लड़ तो रहा हूँ देखना तू माँ मैं बढ़ तो रहा हूँ. I mean, इसका कुछ comprehension और है नहीं. It's so personal for everybody कि जो it is everyday life. It is everyday life, guys. It is everyday life. It's आप जो आपकी जिंदगी जी रहे हो मैं जो जी रही हूँ. Everybody is having their own set of struggles, their own set of challenges in life. And oh my god, I think this song really is probably going to heal so many people. Itna chota gaana but the impact. Oh my god, that was beautiful. Nora Alva steals the show, man, in this song. Bro, emotion infuse कर दिया. ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं और मेरे को बोलना भी नहीं है because ये जितना है ना उतना बहुत ही beautiful है. Just beautiful. That's the only thing I'm gonna say. This is just beautiful. And let me just move on to the last song from this album. Beautiful. Yes. This is Voices featuring Katya Krishnan. Katya Krishnan still here, maybe feature हुए थे. So let's listen to this. I wake up, all these voices always playing in my mind. Why it echoes, always screaming, calling noises all behind. Why thoughts are twisted, I can't risk it, blinding on my eyesight. Agony is killing me, God save me from this fight. Drowning in an ocean, please God save me from this high tide. Sometimes I'm in a battlefield, sometimes I'm in a sci-fi. Whisper and they scream, these voices make me tired. Thousand thoughts are crawling and I go through this all night. I panic daily, devil scary, no cure for my pain. I'm managed, baby, level crazy, tired of playing the blame game.
Fear is chasing, running is draining, coming in with the face paint. Got no bravery, breathing and barely getting up with the same. I try to drown them out, but all these voices come back strong. The weight is getting heavy, don't know how to carry on. Keeps repeating, circling, I'm hit by a cyclone. Crushing me, attacking me, forcing me to quit. Yeah, external I'm begging forces. and I'm praying till you heal me, oh my love. This is a spiritual album, I'm telling you. I really can't afford. Wait for Talking to the higher consciousness. In the end, it should make sense, connecting all the dots. Wow, beautiful, lovely. Connecting all the dots. Wow. Exceptionally good, man. Please heal me, oh my जो हुआ नहीं वो सोच कर अननेसेसरी खोद कर सुन होश में रहने को तो मैं फोर्स करता हूँ सभी डोर्स में ये वॉइसेस सभी जोर से कि रोर करे रिवोल्ट करूँ बोल के तो जो You know what I want? अभी होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ये पूरा अभी तक इंट्रोडक्शन बाय कात्या, it was all piano piano piano. अभी वर्स भी आया तो पियानो, मुझे बीट चाहिए ही नहीं इसमें. अब होगा तो अलग बात है, बट आई एम सेइंग कि this is enough for this song. It is getting the right emotions out. बनता हूँ सभी और एक्सप्लोर करूँ गौर करूँ जैसे मैं अबॉर्ट करूँ स्टंट जैसे चोर लड़का हूँ ये क्रोध और आक्रोश मुझे तोड़ती है गॉड मुझे गोद ले तू आई कांट अफोर्ड राइट नाउ मुझे टोके और पोक करे मौके पर चोट लेके पॉट में ये पौधे का ग्रोथ रोकते हैं ये स्मोक थ्रोट चोक करे छोकरे को स्लो करे ब्रो सुनिए टोकने पर और भोगते हैं मेरा फोकस अब चौपट है रोज रोज गोज कर एक्सपोज करे थॉट्स मुझे रोज तोड़ते हैं जैसे कॉस्मोस पॉस में आई एम लॉस्ट इन केओस टाइम प्रोसेस से कॉस्टली अफसोस रोज के अब मैं मानूं जैसे मां को बजे कॉन्स्टेंटली सॉन्ग सुनिए हॉर्न्स करे हॉर्न कोई तो काउंसलिंग दो ऑन द रॉक्स वाले शॉट और ये प्रोसेस से डॉज करो टॉर्च लग कोई तो मुझे रोशनी दो हैवी वोल्ट्स वाले शॉक काफी टॉर्चरस हैं जैसे मौत का एहसास हम पैनिकिंग रोज साला बॉक्स और क्लोज एंड द स्टॉक्स आर सो ग्रोस मुझे बुत का तो बोध लगे मॉर्चरी क्लोज अभी हो नहीं रहा है डील मुझे करे दो ना हील सुनो आपके लिए तो सब पीस सके मेरी खाल करे फील है अपील ऑन द नील मुझे मोक्ष दे दो ना सारे लीचेस से दिस नेवर एंडिंग एंगस्टर नीचे कोई सैंग सुनो फंसा हुआ हूं मैं काफी डीप इन रेल टूट रहा हूं जान लेना कूद रहा हूं थाम लेना लॉस्ट हूं मैं टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ गॉड लॉस्ट हूं मैं टेकिंग I'm so glad there was no beat. Lost to me taking a leap of faith, girl. You say that you're my savior. You're scary, I'm not brave. Please be there by my side, Lord. I'll take a leap of faith. 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 Stop this. That was something. What a great way to end this listening. But I feel that after, I mean, I think I'm on a roll. But because अभी latest जो album मैंने सुना था कुछ टाइम पहले, उस फरहान खान्स अलिफ लैला, वो भी मैं बहुत लेट सुना. After long time I have listened to like a literally masterpiece album, and then now I'm listening to this. So I feel कि some things do come late in your life, but then they are so much worth the wait. And I think Priceless को भी आए 4-5 महीने हो गए हैं, and मैं अब सुन रही हूँ. But I'm just so glad I did not miss out on listening to this, because it has filled me with gratitude in a very very different way. Because I feel that Dino की जैसी thinking है ना, in terms of कि life को वो जिस तरह से देखते हैं, it's very similar to what I feel. That I like to surrender myself to the divine. And I was like, मैं अपना काम करूँगी, but results मेरे हाथ में नहीं है. मुझे नहीं पता क्या होने वाला है. तो जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में मैं नहीं सोच सकती इतना ज़्यादा, मैं अपना दिमाग नहीं लगा सकती. एंड जो भी चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, आई हैव टू जस्ट टेल माई सेल्फ दैट whatever happens, I am going to get through it. By any means, I will get through it. I just need strength. यहाँ पे बहुत सारे गानों में he is asking for strength from God. And there are so many instances where I am just saying the same thing.
आई एम जस्ट सेइंग कि आप ये मत करो, वो मत करो भगवान मेरे लिए, इट्स फाइन. आप बस मुझे स्ट्रेंथ दे दो, मुझे झेलने की क्षमता दे दो बस, सो आई कैन गेट थ्रू दिस. बिकॉज अगर वो भी आपको मिल जाता है ना, you know, you can then face a lot of adversities in your life. So I have connected to the songs on a very, very personal level that way, because I feel that the position that he's coming from is very, very similar to how I generally look at life and how I generally deal with life. Because last year there were things, I mean, आपने मेरी videos भी दूसरे channel पे भी देखी होगी, where I had given an update that there's a lot of personal things happening, this and that, and I felt very disoriented in a way that what is going on, like what is going on, हाँ ये चल क्या रहा है जिंदगी में. And I have learned to calm myself down a lot. I feel कि मैं generally very positive as a person, क्योंकि मैं चीज़ों में ना, मेरा first instinct चीज़ों को देख के होता है कि इसमें कुछ अच्छा है, लोगों से मिलके या कुछ भी सिचुएशन में इसमें कुछ अच्छा है. दैट्स माई फर्स्ट इंस्टिंक्ट एंड माई फर्स्ट रिएक्शन टू थिंग्स. कि मेरे दिमाग में चीज़ देख के नेगेटिव थॉट पहले नहीं आता है. इट्स ऑलवेज द पॉजिटिव थॉट दैट कम्स. सो आई हैव बीन लाइक दैट मोस्ट ऑफ माई लाइफ. And but last year, I think what happened was that I have gained a level of calmness and strength that I feel I did not have. Which is why जब वो thank you वाला part था कि thank you for this and thank you for the good times and thank you for the bad times, I am genuinely thankful for what those bad times have taught me about myself. And I think it has just made me stronger. And I think it has just made me a person who can deal with a bad situation, a really, really bad situation of life in a very calm manner. Because when I look back at my 2024 के जो भी मैंने videos record किए उस phase में, I was looking at things where कि देख के तो नहीं लग रहा ना शक्ल में कि अरे बहुत ही खराब टाइम चल रहा है ना. And I feel कि I was very, very much able to keep that aside, those personal things aside, see the positive side of things, still had the discipline and the motivation to sit and record and say that no, this I will record. I will not stop recording. My life is not going to, life वो फुल स्टॉप नहीं लगा है. चीज़ों के साथ कुछ कुछ हुआ है, सिचुएशंस खराब हुई है, बट life goes on. So I think last year I gained some sort of clarity in terms of how to look at the harsh realities of life in a way. So I feel that these songs, when I listen to it, there's a different sense of connection that I felt listening to it. I think this album was absolutely beautiful, very great messaging, great lyrics. Dino has delivered completely amazing. Hats off to Dino James. I definitely want to know your thoughts. मेरे को तो एक भी गाना ऐसा नहीं लगा जो it was like नहीं इसमें वो impact नहीं था. Impact तो सारे गानों में था. I think सबसे छोटा जो गाना है Heal. Oh God, that was just so beautiful. I loved it. I really, really loved it. So yes, that was the reaction that concludes the entire album listening of Priceless by Dino James. Hope you guys enjoyed it. That was my reaction, and I'm gonna sign off now, and I will see you soon on my next video. Bye.